Good afternoon. Hi, how are you all officers? I should say future officers. So, we'll discuss a very important thing. We are going to launch the next foundation batch on May 26th. So, మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి శ్రీరామ్ IAS is one of the most recognized, one of the most popular and one of the most top-notch UPSC coaching centers right from Delhi. 40 years of experience manakundi. So, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చదివేది స్టూడెంట్సే కాబట్టి యూ స్టూడెంట్స్ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సిలబస్ and how an organization is very important for your preparation. సో మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి అసలు మేమేం ఆఫర్ చేస్తున్నాం మీకు అండ్ వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ స్మాల్ డిస్కషన్ చేద్దాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ I think you can take a very justiciable decision for yourself. So let's have a small glance at what Shriram IAS offers. So what we teach here, basically, teaching is an important point. Now with AI and other systems available, students are assuming that anta preparation manam chesukochani, but that will not be sufficient. Chala important points have to be pondered. దాని మీద అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఫైనలీ ఒక కన్క్లూజివ్ ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో బిఫోర్ వీ గో హెడ్ విత్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్, అసలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాము క్విక్గా. సో యువర్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్స్ ఫండమెంటలీ విత్ 3 phases. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ప్రిలిమ్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ మెయిన్స్, and then you have your interview. దాని తర్వాత ఇంకా సెలెక్షన్. సో these are the 4 phases you will prepare. So every phase has a different style of preparation that you are supposed to do. అది ఓవరాల్ ఐడియా స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ తెలియాలి. సో ప్రిలిమ్స్కి, మెయిన్స్కి, ఇంటర్వ్యూకి. ప్రిలిమ్స్లో మీకు బేసిక్గా objective type questions ఉంటాయి, and these are all not just fact based questions, but the trend of UPSC has changed over the period of time. సో దాన్ని పరిగణనలో పెట్టుకొని కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్, బట్ కాన్సెప్ట్ ప్లస్ ఆర్టిక్యులేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్, ఈ 2 ట్రైనింగ్ జరగాలి. అండ్ ఫైనల్గా a combination of these 2 will help you land your interview. ఈ 3 phases-ని సక్సెస్ఫుల్గా ప్రిపేర్ చేయాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే an organized style of preparation is very very much necessary. ఏం చదవాలి, ఏం చదవకూడదు, ఎంత చదవాలి, ఎక్కడ వరకు చదవాలి, దాంట్లో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గ్రాస్ప్ అండ్ హౌ డు యూ ఎనలైజ్ ఆన్ దెమ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో అహెడ్ విత్ యువర్ సీరియస్ ప్రిపరేషన్. ఈ ఫౌండేషన్ లేకుండా చాలామంది స్టూడెంట్స్ hard-earned money of their parents katkuni, they are failing a lot. So to prevent such kind of mishaps happening in a student's life, we at Shriram's, we are taking care that every student who pops in here should be able to understand the base very properly. Andike the launching of this foundational course on May 26th. Please don't forget. So as a student, meeku em teliyali, asalu mememo offer chestunnamo. Let's have a quick review of these things. So first, మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వాట్ వీ టీచ్, అసలు ఏం టీచ్ చేస్తామని. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎన్సీఆర్టీస్. వై ఎన్సీఆర్టీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ద సీక్రెట్ సాస్, కుంఫు పాండాలో చెప్పినట్టు ద సీక్రెట్ సాస్ బిహైండ్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, ఎన్సీఆర్టీ. ఎందుకంటే 40% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కమ్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్. సో అసలు మీరు ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకున్న పర్ఫెక్ట్గా 40% ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్ బోత్ as well as in prelims as well as for mains. సో అంత ఇంపార్టెంట్. సో వీ స్టార్ట్ ఆర్ టీచింగ్ విత్ ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్స్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 6 to class 12. అన్ని బుక్స్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం. సో దాంట్లో ఏం చదవాలి, ఎంత పికప్ చేసుకోవాలనేది వన్స్ యూ కమ్ డౌన్ టు ద క్లాసెస్ విల్ లెట్ యూ నో. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ జనరల్ స్టడీస్.
బోత్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ ఫుల్ సిలబస్ని కంప్లీట్గా కవర్ చేస్తాం మేము వితౌట్ అ హిచ్. సో లాడ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇస్ దేర్. దాంట్లో చాలా జనరలిస్టిక్గా సిలబస్ డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది యూపీఎస్సీ. యూ లుక్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ వన్స్ అండ్ మీకు చాలా మాటకి అర్థం అయినట్టే ఉంటుంది కానీ అర్థం కాదు. చాలా జనరలైజ్డ్గా సిలబస్ ఇస్తారు. సో దాంట్లో స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ సబ్ టాపిక్స్ కూడా క్లియర్గా మన బ్రోషర్స్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఫుల్ సిలబస్ కవరేజ్ విల్ బి డన్. అండ్ ఫైనలీ టీచింగ్. ఓవరాల్ మీరు ఇక్కడ డబ్బులు కట్టేది మేము టీచ్ చేస్తాము, ట్రైన్ చేస్తాము. కాబట్టి అసలు టీచింగ్ ఎవరు వస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ పెట్టుకుంటాం మేము, సో దట్ ఇట్ క్యాటర్స్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. అంటే శ్రీరామ్ ఐఏఎస్ నమ్ముకున్న వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ దేర్ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాస్, గుడ్ స్టూడెంట్, బ్యాడ్ స్టూడెంట్, యావరేజ్ స్టూడెంట్, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్, డజంట్ మ్యాటర్. ఎవరైనా సరే, ఎక్కడి నుంచైనా సరే, ఏదర్ ఫ్రమ్ రిమోట్ విలేజ్ నుంచి వచ్చినా లేకపోతే ప్యూర్ అర్బన్ సెంటర్స్ నుంచి వచ్చినా, ఇట్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. బికాస్ ఫర్ అస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వీ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో ఆ స్టూడెంట్కి ఎట్లాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ ఎకాలజీ నుంచి వచ్చినా సరే మన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే శ్రీరామ్ ఐఏఎస్ 50% మీకు హెల్ప్ చేసిన, ద రిమైనింగ్ 50% ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ బై హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్. యూ కాంట్ అవాయిడ్ దట్ బికాస్ యూ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫీసర్స్. మీరు ఆఫీసర్స్ కావాలంటే ఆ స్కిల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ టు మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజియర్, ఏం చేస్తాము, వాట్ డి వి ప్రొవైడ్. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ స్మాల్ గ్లాన్స్ అట్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బుక్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ ఎంత సైంటిఫిక్గా ఒక లాజికల్ స్ట్రక్చర్స్లో ఒక ప్లాన్డ్ అప్రోచ్లో బుక్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. సమ్ ఆఫ్ దోస్ బుక్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ బై ద గ్రేట్ శ్రీరామ్ సార్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఐ విల్ షో యూ ఆల్ దోస్ బుక్స్ రైట్ నౌ. సో 21 బుక్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ ఫర్ యువర్ objective, dedicated, programmed and scientifically approached preparation. So keeping that in mind, so let's have a small glance at what we provide. For example, have a glance at this. This is Indian economy book written by Sriram sir himself. So మీరు చూసుకుంటే దీంట్లో contents have been so simplified, so clean that ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద మేజర్ పాయింట్స్ అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇట్లా హోల్ సిలబస్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ మీకు ఇస్తారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎనీ స్టూడెంట్ విత్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ వెరీ ఈజీలీ. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ బుక్, ఎకానమీ. ద నెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఇండియన్ పాలిటీ. ఇట్లా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద దిస్ ఆల్సో ఇస్ రిటన్ బై శ్రీరామ్ సార్ హిమ్సెల్ఫ్. సో దీంట్లో కూడా చూడండి, ఇండెక్స్లో ఆల్ ద పాయింట్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. అండ్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ the headings, what is important, what is not. అసలు అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లేకుండా క్లీన్గా సింపుల్ పాయింట్స్తో సింపుల్ ఇంగ్లీష్తో ఆల్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ మెన్షన్. దానివల్ల మీ లైఫ్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీగా కొట్టేస్తారు. సో దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ దట్ విల్ బి మెయింటైనింగ్. ఇలాంటి బుక్స్ కాకుండా వీ ఆల్సో ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ విత్ బుక్లెట్స్ లైక్ చూడండి, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్. దీంట్లో చూస్తే if you look at it very closely, these books have indexes which are beautifully placed. For example, చూడండి, నేషనల్ సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, అట్లా చిన్న చిన్నగా all the topics have been mentioned very neatly, legibly చూసుకుంటే. And finally, if you look at all these beautiful books with pictures and all these things clearly mentioned, అట్లా every subject, every sub-subject ki internal security, then you have resilient features of navigating disaster management. Then we have medieval Indian history, short, simple, sweet గా క్రిస్ప్ గా ఏ స్టూడెంట్ కైనా అర్థమయ్యేటట్టు రాయడం జరిగింది. అలానే వీ హ్యావ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్స్. దీంట్లో అట్లీస్ట్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తాయి. సో ఇలాంటి బుక్లెట్స్ ఒక 6-7 బుక్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి బుక్లెట్స్ మనం చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దిస్ వరల్డ్ హిస్టరీ. Then we have exclusive subject wise కాకుండా అండ్ స్పెషల్గా లుక్ ఎట్ దిస్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్. కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ప్లాన్ చేయడం జరిగిందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఎట్ జనవరి. దాంట్లో ద మెయిన్ టాపిక్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్: డిజిటల్ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ రూల్స్, కీ పాయింట్స్.
8th సెంట్రల్ పే కమిషన్ గురించి, ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అవుట్బ్రేక్, బ్లూ కార్బన్, డీప్ సీక్ టెక్నాలజీస్ ఇట్లా మెన్షన్ చేసి పూరా సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్లాగ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ బుక్స్. అన్నీ మేమే ఇచ్చేస్తున్నాము విత్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అబౌట్ ఎవ్రీ టాపిక్. అండ్ ఆ డీటెయిల్ అంటే వీ డోంట్ గివ్ యూ రిడండెంట్ డేటా, వీ గివ్ యూ డేటా విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో ద హోల్ ఫోకస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి what points to collect, what points to be shed out. అది మైండ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ బుక్ హ్యాస్ బిన్ క్రిస్ప్లీ, డీటెయిల్లీ అండ్ చాలా అనాలిసిస్ చేసి మేజర్ పాయింట్స్ని తీసుకుని ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ బుక్స్ స్టూడెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ బుక్స్, we'll give you a beautiful brochure where the complete subtopic details of every subject is also given to you. And most important, what are the other important things that we provide? Oksari chudandi. Apart from this is all hard copy materials and offline materials will be handed over to you. కానీ ఆ బుక్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఏం చదవాలి, దాంట్లో క్రిస్పర్ పాయింట్స్ ఎట్లా తీయాలి అనేది మన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెసర్స్ మీకు ట్రైన్ చేస్తారు. And that makes your work more easy and will save a lot of time. So these are all some basic features that we provide. Apart from that, what Sriram IAS Extra provides for you. So first is Prelims and Mains test series untadi. So అవి ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి, this is called Sriram's discipline test అంటారన్నమాట. So every discipline is like a subject. So ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో we will give you questions in such a way that every student should be able to answer both prelims as well as mains. So have a small glance. Prelims questions, beautiful prelims questions, not copy pasted, created by the content team as well as the professors. ఇవి కాకుండా ఇట్లా prelims questions డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా బ్యూటిఫుల్గా they also provide you with ఒకటే టెస్ట్ సిరీస్లో డిసిప్లిన్ టెస్ట్లో you also have Prelims come mains test series ఉంటుంది, where questions will be from general studies లో full length tests, weekly test పెడతారు. All the prelims questions are given to you. So all subjects together అట్లా ఒక వీక్లీ టెస్ట్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. This is a full length test series. If you observe, it is very similar to the actual UPSC paper. So that is highlight. So what is the analysis behind it is, UPSC has a style of questioning. ఆ క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ దే షుడ్ బి యూస్ టు ఇట్, అలవాటు అయిపోవాలన్నమాట. సో ఆ పరంగా క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ ద ఫుల్ అండ్ టెస్ట్. ఇది కాకుండా వీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ యూ విత్ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్కి టాపిక్ వైజ్ ఒక లెసన్ అయిపోయింది ఆర్ 2 లెసన్స్ అయిపోయినా అనుకోండి, దాంట్లోంచి వీకెండ్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ టెస్ట్ పెడతాము విచ్ కంప్రైజెస్ ఆ లెసన్స్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాక్ట్ యూపీఎస్సీ స్టైల్లో మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన యాక్చువల్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ షీట్స్ కూడా ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. సో ఎంత స్పేస్ ఉంటుంది, ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో ఆన్సర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డీటెయిల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై దీస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొఫెసర్స్ దట్ శ్రీరామ్ ఐఏఎస్ హ్యాస్. అండ్ మేజర్లీ ఇవి కాకుండా 1-to-1 mentorship, that is the highlight point of the whole program. We provide you with a special mentor. ఆ మెంటర్ ఏం చేస్తారంటే పోస్ట్ ద క్లాస్ ప్రొఫెసర్స్ తో డౌట్స్ క్లియర్ చేయించుకోవచ్చు. ఇఫ్ ద ప్రొఫెసర్ ఇస్ బిజీ, వీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద స్టూడెంట్స్ టైమ్, సో వీ కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్. సో వీఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ అ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మెంటర్. ఆ మెంటర్ ఏం చేస్తారంటే మీరు 1-to-1 వెళ్ళి కూర్చుని, సార్ ఆర్ మ్యామ్ ఇవి నా డౌట్స్, ఇవి ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి, ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలి, అట్లా దానికి ఒక స్పెషలైజ్డ్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మెంటర్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ హియర్. So at Sriram's IAS Hyderabad, this is a particularly special program which majority of the most of the institutes don't offer. That is where we are particularly offering to the students so that preparation smoother and swift గా అవడానికి. ఈ 1-to-1 సెషన్స్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు క్లాస్లో అడగలేని డౌట్స్ because of whatever reasons. We have seen that some students are very shy asking doubts in front of a lot of other students. So ఏం చేస్తామంటే ఈ 1-to-1 సెషన్స్లో you can open up and ask the mentor, ma'am or sir, this is my problem, so what do I do? So atlanti personalized 1-to-1 mentorship program is being provided at Sriram's IAS Hyderabad. So this is another important feature. Adi kaakunda mains answer writing practice. So end of the day prelims clear ayin tarvata your whole score is actually from the mains. So oka answer ela undali,
ఎలాంటి పాయింట్స్ రాస్తే మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ పడతాయి, దాని మీద అనాలిసిస్ చేసి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి కాకుండా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వీ ప్రొవైడ్ యూ విత్ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ యోజన కురుక్షేత్ర కలెక్షన్స్ అన్ని చేసి కూడా మేము ఆ మ్యాగజైన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై సో మెనీ బుక్స్, వీ ప్రొవైడ్ యూ విత్ ఎవ్రీథింగ్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ సిట్ అండ్ ప్రిపేర్ డైలీ. స్ట్రిక్ట్గా ఒక డిసిప్లిన్గా చేయడం అనేది అలవాటు అవుతుంది మీకు. అండ్ ఫైనలీ వీ ప్రొవైడ్ యూ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ a daily planner. So this daily planner is such an important book if you observe. It's called Lakshyam. ఇది ఒక డైలీ ప్లానర్ బుక్ మాట. దీంట్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ప్లాన్ చేశారంటే చూడండి, ద బుక్ స్టార్టింగ్ మనకి ద గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు రాసిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డ్రీమ్ ఇస్ నాట్ దట్ విచ్ యూ సీ వైల్ స్లీపింగ్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ డస్ నాట్ లెట్ యూ స్లీప్. So your exam should be something which should not let you sleep, because even in sleep also, in dreams also, you should be thinking about UPSC. So ఆయన స్ఫూర్తితో ఇట్లాంటి బుక్, సో దట్ ఒక స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. దీంట్లో మనకి టైమింగ్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ద టార్గెట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, అయినాయా లేదా, స్టేటస్ అయిందా లేదా, ఎస్ ఆర్ నో టిక్ పెట్టుకోవడానికి. అండ్ ఫైనల్లీ హెల్త్ ట్రాకర్ కూడా మేము పెట్టడం జరిగింది. ఇన్ దిస్ హెల్త్ ట్రాకర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిందా, లంచ్ అయిందా, డిన్నర్ అయిందా, హైడ్రేషన్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఫిట్నెస్ ఎట్లా ఉంది, రివిజన్ చేశారా లేదా, స్టూడెంట్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాసుకోవడానికి కాలమ్స్, మెంటర్ 1-on-1 చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద రిమార్క్స్, అండ్ డైలీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టాస్క్ దట్ యు హావ్ డన్. సో ఒక సీరియస్ ఆస్పిరెంట్కి ఒక డైలీ వర్క్ ఎంతవరకు వచ్చింది, ప్రోగ్రెస్ ఎంతవరకు అయినడానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ డైలీ ప్లానర్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ డే. దిస్ ఈస్ అ వెరీ రేర్ థింగ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ డోంట్ డూ. బట్ వీ, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, వీఆర్ అ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సక్సెస్ కావాలంటే ఒక ప్లానింగ్, ఒక విజన్, అండ్ ఈ ప్లాన్ అండ్ విజన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ టీమ్ కావాలి. వీ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్ టీమ్, వీ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ అండ్ ఎక్సలెంట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. ఒక స్టూడెంట్కి అంతకంటే ఏం కావాలి? సో కీపింగ్ దాట్ ఇన్ మైండ్, ఈ బుక్స్ కాకుండా వీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ యూ విత్ daily and weekly tests, as I told you. And finally, total prelims and mains comprehensive set of 21 books are being given to you. And the total length of the course is 11 months foundation course. Ee course manam join aithe, trust me, emothunante you will become well versed with UPSC style, UPSC objective, and finally UPSC exam looks like a daily exam that you actually write at 3 rounds. So that is the concept. So habituate yourself for UPSC exam. Do not spend too much amount of time. 11 months of solid foundation and then you write your exam. I'm sure that you'll be very, very successful in your upcoming 2026. And please remember, the foundation course day is May 26th. We are starting the batch. So we will be providing you with all these beautiful things for a student. And finally, why you have to join Sriram IAS? First, 40 years of legacy manaki and highly experienced faculties unaru with at least minimum 10 years of experience ఉన్న faculties, minimum. ఇక maximum మనకి 20 years experience ఉన్న faculties కూడా ఉన్నారు. And 10+ years of experience in teaching excellence. And year success rate చూడండి, గ్రేట్గా 279+ ranks in 2024 UPSC. And if you observe the best ranks, Air 4, 5, 8 and 9. అంత great ranks. So this success, of course, 50% of the success is for the students because they are the people who actually do the work. బట్ అందరూ హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు, కానీ స్మార్ట్ వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నారు, ఏ డైరెక్షన్లో చేస్తున్నారు, ఒక గైడెన్స్, ఒక మెంటర్షిప్, ఒక ప్లాన్డ్ ప్రాసెస్, ఒక ఆర్గనైజ్ సిస్టమ్, ఈ ఎంటిటీస్ ఉన్నప్పుడే ద హార్డ్ వర్క్ అండ్ ద హార్డ్ ఎర్న్ మనీ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్కి మనం చక్కగా జస్టిస్ చేయొచ్చు. సో అగైన్ ఐ రిపీట్, May 26 is your day. That should be your first day towards success. And we at Srirams, we are there to help you out with your beautiful journey. And with all this very, very precise, experienced and strategic and scientific approaches though, let's make your journey very, very successful. So hope we'll all see you on May 26th. Have a great day. Thank you. Take care. Bye-bye.